হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। চলে আসলাম নতুন একটি মেকআপ টিউটোরিয়াল নিয়ে। একদম সিম্পল একটি মেকআপ লুক করব, আশা করি সবার কাছে ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। যারা আমার চ্যানেলে নতুন, এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সাথে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। তো আর দেরি না করে মেকআপ টিউটোরিয়ালটি শুরু করে দিচ্ছি, লেটস গো। তো প্রথমেই আমি আমার আইব্রো আর্ট করে নিয়েছি আর ময়শ্চারাইজার ইউজ করে নিয়েছি। এখন আমি প্রাইমার ইউজ করব। তো আমার প্রাইমার অ্যাপ্লাই করা শেষ, এখন আমি ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করব। তো আমি প্রথমেই একটি ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করব ভালো মতো। ফাউন্ডেশন ব্রাশ দিয়ে অ্যাপ্লাই করার পর আমি এখন এই ব্লেন্ডারটা দিয়ে ভালো মতো ব্লেন্ড করে নিব। আমার ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করা শেষ, এখন আমি কনসিলার অ্যাপ্লাই করব। তো আমি কনসিলারটাকেও ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ভালো মতো। আমার কনসিলারও অ্যাপ্লাই করা শেষ, এখন আমি কনসিলার ফাউন্ডেশনটাকে ভালোভাবে সেট করার জন্য এই কম্প্যাক্ট পাউডারটি ইউজ করব। আমি একটি ব্রাশ দিয়ে এই পাউডারটি ইউজ করব। তো আমি পুরো ফেসটাকে ভালো মতো সেট করে নিয়েছি। আর যেহেতু একদম সিম্পল আই লুক করব, তার জন্য আমি এই প্যালেটটি থেকে একদম হালকা ব্রাউন কালারটি ইউজ করব। একদম হালকাভাবে অ্যাপ্লাই করব। পুরো চোখে ভালো মতো ব্লেন্ড করে দিতে হবে। তো আমি এই চোখে ব্রাউন কালারটা পুরো সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন আমি একইভাবে এই চোখেও অ্যাপ্লাই করব। যেহেতু আর কোনো কালার ইউজ করব না, সুন্দর মতো ব্লেন্ড করে দিতে হবে পুরো চোখে। তো আমি দুই চোখে একইভাবে ভালো মতো ব্রাউন কালারটাকে অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। যেহেতু আমি আর অন্য কোনো কালার ইউজ করব না, তো এখন আমি চোখের নিচের মেকআপ করব, তার জন্য আমি কাজল ইউজ করছি। চোখের নিচে কাজল ইউজ করে নিয়েছি, এখন আমি এই কাজলটাকে একটু ব্লেন্ড করে দিব।
একইভাবে আমি এই চোখের কাজলটাকেও ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আমি চোখের নিচের কাজলটাকে সুন্দর মতো ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন আমি চোখে চিকন করে একটু আইলাইনার ইউজ করব। চোখে আইলাইনার ইউজ করা শেষ। আমি একইভাবে এই চোখেও আইলাইনারটা দিয়ে নিব। দুই চোখে আইলাইনার দেওয়া শেষ। এখন আমি মাস্কারা ইউজ করব। আমার মাস্কারা ইউজ করা শেষ। যেহেতু একদম সিম্পল আই লুক করছি, তার জন্য আমি আর আইল্যাশ ইউজ করব না। তো এখন আমি একটু ব্রোনজিং ইউজ করব। আমি একদম হালকাভাবে ব্রোনজিং করে নিব। পুরো ফেসে হালকাভাবে ব্রোনজিং করে নিয়েছি। এখন আমি ব্লাশ ইউজ করব। ব্লাশ অ্যাপ্লাই করা শেষ। এখন আমি হাইলাইটার ইউজ করব। হাইলাইটার ইউজ করা শেষ। এখন আমি এই রেড লিপস্টিকটি ইউজ করব। তো আমার মেকআপ পুরোপুরি কমপ্লিট। এটাই ছিল আমার ফাইনাল লুক। সফট একটা আই মেকআপ টিউটোরিয়াল করে দেখালাম। আশা করি সবার কাছে ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।